Good morning, guys. Today is our lecture number 23 of paper Advanced Mechanics, MSc second year, semester 3. Okay. In this lecture, we will start our unit number 4. In the previous lecture, we will see some concept about a unit number 4. In this lecture, we will study about some basic theorems and example which are included in unit number 4. Okay. First, we see the example first of today's lecture. First example, explain how the 8 quantities of Caliclean parameter can be reduced to only 3 independent quantities to describe the orientation of the rigid body. काय म्हणते, ज्या 8 क्वांटिटीज पाहिजे आपल्याला एखादा रिजिड बॉडीचं ओरिएंटेशन डिस्क्राईब करायला, त्या 8 क्वांटिटीजला आपण 3 क्वांटिटीज मध्ये कसं रिड्यूस केलंय ते आपल्याला इथे एक्सप्लेन करायचंय. ओके, लेट consider 2D complex space with u and v as a complex axis. A general linear transformation in a space is given by u dash equals to alpha into u plus beta into v and v dash equals to gamma into u plus delta into v, and this is our equation number 1. ओके, जे आपण 2D प्लेन कन्सिडर कॉम्प्लेक्स स्पेस कन्सिडर केली आहे, कन्सिडर 2D कॉम्प्लेक्स स्पेस विथ यू अँड व्ही ॲज अ कॉम्प्लेक्स एक्सिस. 2D कॉम्प्लेक्स स्पेस आपण कन्सिडर केला, त्यामध्ये यू आणि व्ही काय त्यांच्या कॉम्प्लेक्स एक्सिस आहे. त्यावरून जे जनरल लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन आहे ते काय मिळालं आपल्याला, इक्वेशन 1 मिळालं. वेअर क्यू इज द मेट्रिक्स ऑफ अल्फा, बीटा, गॅमा अँड डेल्टा. ओके, अँड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. Is a rotation matrix in a 2D complex plane, and alpha, beta, gamma and delta are 4 complex parameters known as a Caliclean parameter. Okay, there are 8 quantities in 4 complex parameters, but the minimum number of independent quantities needed to specify the orientation of rigid body is only 3. Total quantities आपल्याकडे 8 आहे, पण ते एखाद्या बॉडीचं ओरिएंटेशन डिस्क्राईब करायचं फक्त आपल्याला 3 क्वांटिटीची गरज असते. This is reduced this to reduce 8 quantities in equation 2 into the 3 independent quantities. Therefore, the matrix Q is restricted by exposing an additional condition that is unitary. Okay, जे इक्वेशन 2 काय सांगते आपल्याला, ज्या 8 क्वांटिटी आहेत त्याला तुम्ही 3 क्वांटिटीज मध्ये काय करू शकता, रिड्यूस करू शकता. Therefore, the unitary condition implies that Q trans Q inverse equals to I, and which is equals to Q inverse into Q, and this is our equation number 3. Now the unitary condition implies that Q into Q inverse equals to I, and which is equals to Q inverse into Q, and this is our equation number 3. Sorry, here repeat झालं, where Q inverse is the transpose conjugate of Q and known as the adjoint matrix. Transpose conjugate of Q and known as the adjoint matrix, and the Q is a unitary, the determinant of Q must be a unity. Q जर आपण unitary जर म्हणत असेल तर Q चा डिटर्मिनंट काय लागेल आपल्याला, 1 लागेल. जे डिटर्मिनंट ऑफ Q आपल्याला मिळेल काय, 1 मिळेल. ओके, and this gives alpha into delta minus beta into gamma equals to 1, and this is our equation number 4. Expanding equation 3, we get equation 3 ला जर आपण एक्सपांड केलं तर काय मिळेल आपल्याला इथे, the matrix multiplication of the two matrix, that is first matrix is alpha, beta, gamma and delta, and second matrix is alpha star, gamma star, beta star and delta star, and which equals to identity. When we solving this matrix we get this step. Okay, next we get, when we equate left hand side and right hand side, we get this equation number 5. Here we notice that the first two equation in equation number 5 are real, while the third is complex, and thus the equation 5 gives these 4 condition and one unitary condition given in equation 4 are totally 5 condition on 8 quantities. Okay, and here we notice that the first two in equation number 5 are real. हे जे पहिले दोन इक्वेशन आहे, इक्वेशन नंबर 5 मधले काय तुमचे रियल आहे, आणि जो थर्ड इक्वेशन आहे तो काय तुमचा कॉम्प्लेक्स आहे. Thus equation number 5 gives this 4 condition and one unitary condition gives in equation number 4 are totally 5 condition on 8 quantities. तर ज्या 8 quantities ला आहे त्याला आपण रिड्यूस केलं इक्वेशन नंबर 4 आणि इक्वेशन नंबर 5 मध्ये. इक्वेशन नंबर 4 मध्ये आपल्याकडे एक इक्वेशन आहे आणि इक्वेशन नंबर 5 मध्ये आपल्याकडे 3 इक्वेशन आहे, आणि टोटल किती इक्वेशन झाले तुमचे, 4 इक्वेशन झाले. म्हणजे 8 इक्वेशनला आपण कशात रिड्यूस केलं, 4 इक्वेशन मध्ये रिड्यूस केलं. ओके,
Thus, we are left with only three independent quantities which are used to describe the orientation of the rigid body. Okay, to calculate these three independent quantities, divide equation number 4 by alpha into gamma. Equation number 4 ला आपल्याला कशाने डिवाइड करायचं आहे? अल्फा इंटू गॅमाने डिवाइड करायचं आहे. अल्फा हे ऑपरेशन आपण जेव्हा अप्लाय करू तर आपल्याला काय मिळेल? डेल्टा डिवायडेड बाय गॅमा मायनस बीटा डिवायडेड बाय अल्फा इक्वल्स टू 1 upon alpha into gamma, and this is our equation number 6. From last equation number 5, we have delta upon gamma equals to minus of alpha star upon beta star, and this is our equation number 7. Using this equation, that is from equation number 6 and 7, we can write minus of alpha star upon beta star minus beta upon alpha, which is equals to 1 upon alpha into gamma. When we solve this condition, that is taking a cross product, we get alpha into alpha star plus beta into beta star equals to minus beta star upon gamma. But we know that this quantity gives 1, that is gives unity. Therefore, we can write 1 equals to minus of beta star upon gamma, and when we solve this, we get gamma equals to minus of beta star, and it implies delta equals to alpha star. Thus we have thus we have gamma equals to minus of beta star and delta equals to alpha star. As a result of equation number 8, the matrix Q becomes इक्वेशन नंबर 8 मधला जो आपला रिझल्ट आहे त्यावरून आपल्याला मॅट्रिक्स क्यू कसा लिहिता येईल? क्यू इज द मॅट्रिक्स which have the entries alpha, beta, minus beta star and alpha star with unitary condition is alpha into alpha star plus beta into beta star equals to 1. Since Q involves only three independent quantities which are used to describe the orientation of the rigid body. अशा प्रकारे ज्या तीन क्वांटिटी तुम्हाला दिसत आहे वरच्या या तीन क्वांटिटी काय आहे? इन्व्हॉल्व आहे टू डिस्क्राईब द एखादा रिजिड बॉडीचं ओरिएंटेशन डिस्क्राईब करायला आपल्याला या तीन क्वांटिटीचं काय पडेल? गरज पडेल. ओके, ज्या 8 क्वांटिटीज आपल्याला लागत होत्या एखाद्या रिजिड बॉडीचं ओरिएंटेशन डिस्क्राईब करायसाठी, तर या 8 क्वांटिटीज न लागता आपल्याला तीन क्वांटिटीजचा यूज करून आपल्याला त्या रिजिड बॉडीची जी ओरिएंटेशन आहे ते डिस्क्राईब करता येईल. ओके, नेक्स्ट आपण बघू थेरम. थेरमचं स्टेटमेंट आहे ऑब्टेन द मॅट्रिक्स obtain obtain the matrix of transformation in Calais-Klein parameter which specify the orientation of the rigid body. And the theorem the statement obtain the matrix of transformation in Calais-Klein parameter which specify the orientation of the rigid body. अ- अशा मेट असा मॅट्रिक्स जो रिजिड बॉडीचं ओरिएंटेशन स्पेसिफाय करतो अशा मॅट्रिक्सचं आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन इथे काढायचं आहे बाय युझिंग कॅलेक्लिन पॅरामीटर. ओके, let P be the matrix operator in a UV complex coordinate system in a particular form given by P, which is the matrix which has the entries Z x minus iy, x plus iy and minus z, and this is our equation number 1. Okay, हा जो matrix आहे हा जर आपण समजा त्या ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये जर हा जर मॅट्रिक्स असेल आपला, या मॅट्रिक्सचं जे रिजिड बॉडीचं ओरिएंटेशन आहे त्या रिजिड बॉडीचं ओरिएंटेशन डिस्क्राईब करण्यासाठी जर आपण मॅट्रिक्स यूज करत असतो तर आपल्याला या मॅट्रिक्सचं काय काढायचं आहे? इथे ट्रान्सफॉर्मेशन काढायचं आहे इन कॅलेक्लिन पॅरामीटर. ओके, दिस मॅट्रिक्स P is a trace and self adjoint, that is a P equals to P transpose P conjugate transpose. The variable x, y and z are real quantities taken as a coordinate of a point in a space. Suppose the matrix P is a transform to the matrix P dash by means of the unitary matrix Q in the following way. That is, sorry, in the following way, that is P dash equals to Q into P into Q conjugate transpose, and this is our equation number 2. But we know that the matrix Q, what is the matrix Q? Which is defined in equation number 3. Okay, is the matrix of transformation in 2D complex space, and the Q conjugate transpose is the complex transpose conjugate of Q.
that is the Q transpose conjugate can be written as Q transpose star. Okay, since Q is a unity, therefore we have Q into Q transpose conjugate equals to I. Therefore, when we from this equation we can write Q transpose conjugate equals to Q inverse, and this is our equation number 4. Therefore, from equation 2 and 4, we get P dash equals to Q into P into Q inverse, and this is our equation number 5. P dash is a similarity transformation of P, and since the self adjoint and the trace free property and invariant under the similarity transformation. Okay, this P dash is a self adjoint and a trace free. Therefore, we get this our equation number 6, and where in this equation number 6 x dash y dash and z dash are to be determined म्हणजे आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करता येतो. Let denote x minus iy equals to x and x plus iy equals to x. Let we denote x minus iy equals to x minus and x plus iy equals to x plus, and this is our equation number 7. Therefore, equation number 5 with the help of 3, 4 and 7 we can write this equation, and when we solve these we get when we solving and equating this we get this equation number 8, and this equation number 8 can be written in the matrix form as this. In this form हे जे इक्वेशन नंबर 8 आहे याला जर आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये जर लिहिलं किंवा मॅट्रिक्स रोटेशन मध्ये जर लिहिलं तर आपल्याला या फॉर्म मध्ये त्याला लिहिता येईल. ओके, द इक्वेशन नंबर 8 कॅन बी रिटन एज x dash plus I into y dash which is equals to this x dash minus I into y dash which is equals to this, and z dash is equals to this. Solving the equation x dash y dash and z dash we get या हे जे तीन इक्वेशन आहे याला जर आपण x डॅश y डॅश आणि z डॅश साठी जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला या फॉर्म मध्ये मॅट्रिक्स मिळेल. या फॉर्म मध्ये मॅट्रिक्स मिळाल्यानंतर त्यांचं मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला वेअर द कोएफिशियंट मॅट्रिक्स इज गिवन बाय याचं जर काय केलं आपण मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला कोएफिशियंट मॅट्रिक्स काय मिळेल किंवा इथे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन न करता इथे जर आपण याला जर कम्पेअर केलं एक्स इक्वल्स टू ए एक्स डॅश इक्वल्स टू ए इंटू एक्स या मॅट्रिक्स सोबत कशासोबत कम्पेअर करायचं आपल्याला एक्स डॅश इक्वल्स टू ए इंटू एक्स सोबत जर आपण कम्पेअर केलं तर ए जो मॅट्रिक्स आहे ए जर मॅट्रिक्स काय झालं होईल आपला हा कोइफिशियंटचा मॅट्रिक्स होईल. ओके, आणि इथेच आपण कोइफिशियंटचा मॅट्रिक्स घेत आहे where the coefficient matrix A is given by this, and this is the matrix of transformation in terms of Cayley-Klein parameter, and this matrix specify the orientation of the rigid body in 3D space. This is the matrix of transformation. हा matrix काय मिळत आहे आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन मॅट्रिक्स मिळत आहे in terms of Cayley-Klein parameter and this matrix specify the orientation of the rigid body in 3D space. हा matrix काय करतो आणखी जे रिजिड बॉडीचं ओरिएंटेशन आहे 3D स्पेस मध्ये ते डिस्क्राइब करतो. ओके, नेक्स्ट आपण एक डेफिनेशन बघू. that is the relation between the Cayley-Klein parameter and the Eulerian angle. Okay, this matrix Q which is defined in equation 1, this matrix Q which is defined in equation 1 is the relation between the Cayley-Klein parameters and the Eulerian angle. Okay, आता ते तुम्ही matrix रेट करू शकता. Okay, where alpha, beta, gamma and delta equating this equation number 1 we get the value of alpha, beta, gamma and delta which is defined here. Okay, Euler therefore equation number 1 is the required relation between the Eulerian angles and the Cayley-Klein parameter. This is the relation between the Cayley-Klein parameters and Eulerian angle. Okay, now we see last example of the today's lecture. Example, by using the relation between the Eulerian angles and Cayley-Klein parameter, here we have to show that these equations जे आपण रिलेशन पाहिलं युलेरियन अँगल्स आणि कॅलेक्लिन पॅरामीटर तर त्याचा यूज करून आपल्याला हे इक्वेशन इथे आणायचे. ओके, we know that Q is the matrix of alpha, beta, gamma and delta is the matrix in terms of the Eulerian angle. Therefore, given by Q equals to आता अल्फा बीटा गॅमा आणि डेल्टाच्या
जर रिलेशन मध्ये आपण व्हॅल्यू पाहिल्या त्या जर आपण पुट केल्या तर आपल्याला काय मिळेल, हा मॅट्रिक्स इथे मिळून जाईल. ओके, वेअर अल्फा बीटा गॅमा अँड डेल्टा आर द कॅलेक्लिन parameters such that alpha star equals to delta and beta star equals to minus of gamma. These metrics of rotation which describe the orientation of the rigid body with one point fix. This is the matrix of rotation which describe the काय तुमचा रोटेशनचा मॅट्रिक्स आहे जो काय करेल रिजिड बॉडीचा एखाद्या पॉइंटच्या भोवती होत असलेलं ओरिएंटेशन आपल्याला डिस्क्राईब करून मिळेल इथे. ओके, त्या मॅट्रिक्सच्या सहाय्याने. लेट दिस मॅट्रिक्स बी इक्विव्हॅलंट टू द मॅट्रिक्स बी obtained by rotating the coordinate axis through an angle x about any axis with same origin, then the matrix B is given by मॅट्रिक्स बी आपल्याला डिफाइन करता येईल इथे. बी इज द मॅट्रिक्स ऑफ cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1 आणि याच मॅट्रिक्स बी ला आपल्याला या फॉर्म मध्ये पण इथे लिहिता येईल. Then the matrix Q in complex 2D plane corresponding to the matrix B is similarly obtained in the form. या फॉर्म मध्ये आपल्याला मिळेल तो Qx which is the matrix which has the element e to the power ix by 2 0 0 and e to the power minus ix by 2 and this is our equation number 3. ओके, याच Qx matrix ला आपण या फॉर्म मध्ये पण लिहू शकतो. Therefore from equation 1 we have alpha equals to e naught plus I into e3 which can be which can be written as e to the power I by 2 psi plus phi into cos theta by 2. Delta equals to e naught minus I into e3 which is equals to e to the power minus of I by 2 psi plus phi into cos of theta by 2 and this is our equation number 4. Solving this equation we find 2 into e naught which is equals to alpha plus delta by 2 and which is equals to e to the power I by 2 psi plus phi into cos of theta by 2 plus e to the power minus of I by 2 psi plus phi into cos of theta by 2. Okay, and when we solve this we get this equation that is the value of alpha plus delta. Okay, next we get when solving the above equation we get alpha plus delta equals to 2 into cos of psi plus phi divided by 2 into cos of theta by 2. We see that trace of q equals to 2 into cos of psi plus phi divided by 2 into cos of theta by 2 and this is our equation number 5. Similarly, from equation 3, we have equation 3 वरून आपल्याला लिहिता येईल the trace of qx equals to 2 into cos of x by 2 and this is our equation number 6 and it implies cos of x by 2 equals to cos of इक्वेशन 6 जर आपण इक्वेशन 5 च्या ठिकाणी जर इम्प्लाय केलं तर आपल्याला लिहिता येईल cos of x by 2 equals to cos of 5 plus psi divided by 2 into cos of theta by 2 आणि हेच आपल्याला इथे शो करायचं होतं. ओके, एंड प्रूफ. ओके, थँक्यू. आजचं लेक्चर आपण इथे थांबवू. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण समोरचे टॉपिक कव्हर करू. थँक्यू.